So we're on the last little section, mindful ethics. В смысле, я не возражаю. Мы пришли к последнему разделу, небольшому, осознанная этика. And this is just the simple recognition. Oh, it is quite noisy, isn't it? Довольно-таки шумно, давайте прикроем. I feel like I'm competing. А то как будто я соревнуюсь с ними. Пугались. That was magic. Okay. So, this is very simply understanding that if we can back off from expressing our emotions through either our speech or our actions. И здесь мы попросту распознаем, что если нам удастся отстраниться, воздержаться от выражения наших побуждений в речи или в действиях, мы таким образом повлияем на свое нравственно-этическое поведение. Now, I know that ethics is a huge topic, and you can do degrees and MAs and PhDs in it. Знаю, что этика — это огромная сфера, по которой можно и магистерскую, и докторскую, и какую только не степень получить. And there are many ethical dilemmas that you can spend a long time in consideration of. И много эстетических дилемм, рассмотрению которых можно было бы много времени посвятить. Actually, what mindful ethics does is a very simple approach. Но осознанная этика на самом деле сводится к очень простому подходу. But it's not simplistic. Но не упрощенческому. It's actually very profound. А на самом деле очень глубокому. And is human-centered and experiential. И это этика, ориентированная на человека и опыт. And it's about motivation for doing anything. А суть ее — мотивация, с которой мы что угодно совершаем. Okay, so if we want to just simply discuss what is ethical practice, then it is being guided by whatever we want to call that inner wisdom. You could call it your conscience. Если мы говорим о так называемой нравственной практике, пытаемся понять, что это такое, то это, собственно, то, что направляемо вашей внутренней мудростью или тем, что мы можем назвать совестью. And we may well have been brought up by our family, our culture, our society to have strong ethics. Наша семья, культура, общество, может быть, вырастили нас с мощным чувством этичности. A strong black and white sense of what's right and wrong. Или таким разделяющим все на черное и белое чувством того, что правильно, а что дурно. But what happens in reality in our lives? Однако то, что случается в нашей жизни, в реальности, Because we are led by our egos, поскольку нас направляет наше эго, we become indulgent. Мы начинаем потакать себе или вовлекаться в какие-то вещи. We justify certain behavior to suit ourselves. Оправдываем конкретную манеру поведения так, чтобы она нам была удобна. So this is what I call loose and lazy ethics. Это я здесь и называю расхлябанной и ленивой этикой. So ethical self-discipline isn't about being somebody who judges others' actions. Суть этической самодисциплины не в том, чтобы быть человеком, осуждающим действия других. It's actually protecting ourselves and others from falling into bad behavior. Нет, мы защищаем себя и других от впадения в дурное поведение. For instance, our ordained Buddhist monk friends here. Например, наши посвященные друзья, буддийские монахи здесь, присутствующие здесь друзья, что являются посвященными буддийскими монахами, принимают ряд обетов. These vows aren't meant to weigh them down and make them separate from society. И смысл этих обетов не в том, чтобы пригнуть их к земле и отделить от общества. They've actually been designed to protect them from their own loose and lazy behavior. Эти обеты призваны защитить их самих от их собственного расхлябанного и ленивого поведения. Okay, so
if we're talking about mindful ethics, коль скоро мы беседуем о нравственной этике, осознанной этике, then we're recognizing this whole process of the thought and emotion not usually stopping there, but turning into something unpleasant we say or something unpleasant we do. Мы осознаем, что в рассматриваемом нами процессе на мысли и эмоции обычно все не заканчивается. Мы на основе этих вещей либо говорим что-то неприятное, либо делаем что-то неприятное. So the bottom line is recognizing the role and place of others, in that when we recognize that what we say and do affects others. И основополагающий пункт здесь в том, чтобы распознать роль и место других. Понять, что то, что мы делаем, влияет на других. We also recognize that if it's unethical, it's going to cause them some problems. Мы осознаем, что если действия наши являются неэтичными, они другим причинят какие-то неудобства. Now we go back to the example that, what's your name? Мы возвращаемся к примеру. Как вас зовут? Настя. Настя. Nastya. That Nastya gave us, which was about having to do something unpleasant. Который приводила Настя, о ситуации, где нам нужно совершить нечто неприятное. So the whole attitude that one needs to have in a situation like that is we're not doing it specifically because we want to harm them. Какой настрой нам необходим в подобной ситуации? Мы должны осознавать, что совершаем сложное действие не потому, что хотим навредить человеку. Мы, может быть, меньше всего как раз этого хотим, но действие приходится совершать. So it is still an ethical action, even though we know it's harming others, because we don't intend it to be so. Это все равно этичное действие, хотя оно и вредит другому, потому что у нас нет намерения навредить. So always motivation is, key in our ethical practice. Мотивация всегда является ключевым фактором в нашей этической практике. Okay, so let's have a look at this. It's known as the golden rule, and it's there in all the world's ethical and religious systems. Посмотрим на вот это дело, золотое правило, которое присутствует во всех этических и религиозных системах мира. It might be phrased differently, but the sense of it is the same. Конкретный порядок слов может меняться, но смысл везде одинаковый. Okay, so useful here to have a discussion, and I think you can do it where you are in pairs, or maybe a three there, or Volva join in and make another three. I'll just discuss where you are without going into groups. How would we like to be treated? First of all, just to write down a list. How would we like to be treated? The top 10 ways. И здесь, я думаю, полезно было бы прибегнуть к обсуждению в парах, или вот здесь можно тройку сделать, и можно Вову куда-нибудь приделать, чтобы было 3. Но вы в этих, соответственно, парах обсуждаете простой вопрос. А как мы хотим, чтобы с нами обращались? И можно набросать такой список из 10. 10 главных пунктов, которые в обращении с нами нам хотелось бы встречать. Так что посмотрим, что у вас придумается. Okay. I think that was a lull. Are we ready? Что-то мы задремали. Чуток. Все готовы? Right, so how are we going to do this? You're going to write them on the board, or somebody else write them up? Somebody else, yes. Yeah. We got to Tenzin or Dasha or Lena. Write them up on the board, and we'll see how many we cross over. Нужно, чтобы кто-нибудь писал на доске за нас. Кто хочет писать? Пусть Вова пишет. Okay, you can start. Вова has a nice handwriting. Vova has a nice handwriting. But who's faster? And he has a beautiful sweater. Well, he does have a beautiful sweater. Gorgeous. It has to be quite big. All right, so Нужно писать крупно. let's have your group, what you came up with, just give the list so you can write them up. Of the list of how you would like to be
treated. Пожалуйста, озвучивайте пункты, чтобы Вова их мог записать. Пункты связаны с тем, как вы хотели бы, чтобы с вами обращались. Kindness. Kindness. Да, только вы чуть погромче, чтобы это, а то я не слышу. Уважение. Respect. Kindness. There will be crossovers, so that's fine. Будут пересечения, так что не бойтесь. С вниманием. Listening. В смысле, когда, например, тебя слушают, да? Да. Listening. Well, attention. Attention. В целом. In general, attention in general. Yeah, yeah. Сострадание. Compassion. С любовью. Love. Love. Что-то, мне кажется, маркер умер. А есть любви? Можешь спросить? The panda. The panda. Yeah, yeah. So it is looking for it. С пониманием. Depends. Можешь спросить? Как маркер обычно здесь попробуем. Коммуникация. It's a highlighter. Такой не It might not be rubbed off. Цветовой, небось? Вова, они стираются? We've got your love. What have we got now? Understanding. Understanding. You can't actually rub it. It's not a whiteboard marker. Yeah, we just need some alcohol. Yeah, we just need alcohol. Anybody got a bottle of vodka? Ни у кого бутылки водки нет. С терпением. Patience. Patience. Забота. Care. Yeah. Мы еще добавили с удивлением, но в приятном смысле. We also added wonder as a good thing. Wow, that kind of one. Вот такое удивление, да? There'd be more of you. Like that. How can this goddess exist on this planet? Как такая богиня на этой планете вообще может существовать? Okay. Ладненько. Десятый оставим кому-нибудь еще. У нас еще щедрость. Also have generosity. Generosity. With generosity. So they give you lots of presents. Is that what you mean? Очень громко и ничего не видно. Okay, thank you Нет, very все much. видно, What но about the group слышно тоже. behind you? Did you have anything other than that? Друзья, чуть тише тут, потому что ничего не слышно из Есть. Да. Вот у нас есть еще снисходительность в плане к нашим ошибкам, но может быть это к доброте больше у нас вот оно было. Ну, Принятие. и в принятии у нас отдельным пунктом. How do you call condescension in a good way? Condescension. In a good way, like you made a mistake and your husband says, oh, that's okay. We being... Forgiveness? No, not quite. Нет, здесь как раз специальное слово. Мы это говорили к честности, то есть быть честным к нам, но снисходительным, не слишком честным, например. Not giving a hard time, basically. Not giving a hard time over your mistake. Объективно. Acceptance. Принятие, можно сказать. Ну, это у нас отдельным пунктом, но может быть. Being at acceptance is... Another one. Okay, well we'll put acceptance down. I'm thinking about that one. I think
Потом у нас еще есть поддержка. Magnanimous. Великодушие. Being magnanimous. Великодушие. Big-hearted, like it's okay. Когда Magnanimous. большое сердце. Великодушие. Yeah, I like that one. Yes. Да, мне такое по нраву. Поддержка. Что такое? I don't hear anything. What was that? Поддержка. Поддержка. Support. Support. Yeah. С принятием. Acceptance. Уже было, да? I've got acceptance, yeah. Было, да. Было. И сопереживание. В смысле эмпатия. Примерно. Empathy. Lovely, thank you. Okay. And the group at the back? Да, ну вот немножко прослушали, но у нас была еще открытость и отзывчивость. And this group also had openness and responsiveness. Openness and responsiveness. Lovely, thank you. Великолепно, спасибо. And the next, Следующее. any more? Еще что-нибудь? Any Ну, у нас different еще ones? было у нас Еще не озвученное. Еще не озвученный, да, у нас еще было на равных Ничего не слышу вообще, что. На равных. На равных, равность какая-то опять же. Being treated as equals. Equals, yeah. Anything else? Еще что-нибудь? Да, у нас еще было справедливо, Being treated justly, fairly. Yeah. чтобы нас ценили, Being appreciated. бережно по отношению к нашему времени и пространству. Сейчас, подождите, мне кажется, у нас все не то записывается, куда надо. Итак, чтобы нас ценили. Да, в том числе денежно. Being appreciated both also in terms of money. When we get to pay for our skills, for example. В смысле, когда нам хорошо платят за нашу работу, например, В том числе, да. Like we're getting a good pay for your skills. Yeah. Okay. I think that's. И еще что? Это еще не все. Да. Бережно. Being treated carefully. Carefully, with care. And we've got care with care. Well, that's like I care about what happens to you, and this is Carefully is like treating По us not to отношению к break. времени и пространству нашему. Being careful with regards to our space and time, he says. isn't that respect? Комфортность. Yes, it's respect. Kind of. Respect. Well, they all overlap. Было же уважение. Okay. Might carry on. Да, продолжите. С готовностью помочь. Being willing to help us. Willing to help. Support. Поддержка. Some of these are crossovers, I think. Это все пересечения. Некоторые из них. И отдельный специальный пункт, чтобы не лезли. And the last special point is not being meddled with when people don't mind our business, when they mind their own business instead of getting into ours. Oh, respect. Great, thank you. And finally, any other one? Еще что-нибудь? Конструктивная критика. Constructive criticism. Constructive. Well, обратная связь, вы имеете в виду. Well, feedback. Yeah, good. Just to say, any kind of criticism is really tricky, even if it's constructive. Просто отмечу, что любого рода критика дело довольно сложное, даже если она конструктивная. I think you just basically mean being able to be honest with people, each other. Я думаю, вы скорее, может быть, имеете в виду честность по отношению друг к другу. But with care. Но с заботой. And I think that constructive criticism, for example, of a parent to a child is encouraging them not to do something wrong. И, например, конструктивная критика от родителя к ребенку поощряет ребенка не совершать чего-то неправильно. So it's kind of directing them in a positive direction. То есть это какое-то направление человека в позитивное русло. But yeah, constructive criticism.
Ну, ладненько, конструктивная критика. И может быть еще здесь была внимательность, но внимательность к нашим предпочтениям, вкусам. And we've already had attention, but also being attentive towards our tastes and likes and dislikes. Yes, respect. Уважение. Скорее, знание наших привычек, того, что мы любим. Rather knowing our habits, what we like. Уважение. Great, thank you very much. I think respect actually is coming out as something which covers quite a lot. Думаю, уважение оказывается тем, что очень многое здесь покрывает. Great list. Отличный список. Do we treat everybody with these? Обращаемся ли мы со всеми с этими качествами? Yes. You can come home with me now. Тогда можешь со мной поехать. Yeah, it's kind of, you know, wow, that's quite a tough order, isn't it, to treat everybody with those qualities all the time. Довольно сложно со всеми этими качествами с людьми все время обращаться. And I think what we recognize are the toughest areas of behavior. Что мы, думаю, здесь распознаем? Самые сложные сферы поведения. Are those where we are very close to people. Распознаем, что самые сложные сферы поведения это те, в которых мы очень близки с людьми. Now the problem is when we are in perhaps the workplace or in general society. Проблема в том, что когда мы на рабочем месте или в обществе в целом, our motivation for treating others well. Наша мотивация для того, чтобы с другими обращаться хорошо, might be a bit mixed. Может быть немножко смешанной. You want approval. Хочешь одобрения, you want to keep out of trouble. Избежать неприятностей. You know, all those things are going on, really. Все это разом происходит на самом деле. Which is why we behave well with others. И потому с другими мы обращаемся хорошо, ведем себя хорошо. Now what happens is when we come home, say at the end of a day's work. Но что получается? Мы приходим домой, скажем, по истечении рабочего дня. Is we've carried the pressure of having to behave in a socially caring way all day. Мы несли на себе бремя необходимости весь день проявлять социальную заботу. And the phrase is, we can be ourselves with the people we love. И как это называется? С близкими можно быть самим собой. Now we've got to really think about that, what we mean by ourselves. И вот тут надо основательно поразмыслить, что мы подразумеваем под этим собой. We're actually talking about being a very flawed, stressed out human being. Не идет ли речь о том, о человеке полном изъянов и стресса, Who needs to unload a load of stuff. Которому нужно много чего разгрузить, And you выгрузить. have to be sitting there. Так уж получилось, что ты там сидишь. And if I let all that on you, it doesn't matter. И ничего страшного не будет, если я все на тебя вывалю. So that's the problem, isn't it? В этом и проблема, правда же? So this golden rule, treat others as you would wish to be treated yourself, we are all acknowledging how we would like to be treated. Говоря об этом золотом правиле, обращайтесь с другими так, как хотите, чтобы обращались с вами, мы признаем, распознаем, какого обращения мы бы желали для себя. So the mindful approach is, if you would like to be treated like that, you have to treat others in the same way. А осознанный подход вот в чем состоит. Если хочешь, чтобы с тобой обращались так, должен обращаться также и с другими. So the thing to do with a list like this, it's a bit like working with the destructive emotions, is to choose one that you think, not sure I'm very good at that one, with my loved one or my work colleague or whoever you identify. Как и при работе с деструктивными эмоциями, при взгляде на этот список мы делаем следующее. Мы смотрим на одно из качеств и понимаем, вот это мне не очень хорошо удается в общении с близким или в общении с коллегами. Yeah. And I'm drawn to constructive criticism. I'm drawn to it. I have a tendency to do it. No, I'm drawn at this moment to that phrase.
I want to develop it. No, I'm interested in talking about that. You personally. I thought it was still the example. Well, I'm going to give it as an example. Да, и меня здесь в данном случае привлекает пункт про конструктивную критику. Давайте я его в качестве примера употреблю. Yeah, so I'm not drawn to it because that's what I do. I want to talk about it. Я не потому меня к нему влечет, что я в смысле к нему склонна, просто о нем хотелось бы побеседовать. So I think what happens, let's just look at a relationship or any family relationship. Давайте посмотрим на какие-то взаимоотношения, любые семейные взаимоотношения. We can become very critical. Можно стать очень критично настроенными. And we think it's constructive. И мы думаем, что это конструктив. But actually it's pointing the finger. Но на самом деле мы просто пальцем тычем. So, do you realize you are very messy? Ты сейчас знаешь, какой ты бардачный? Yeah? Oh, you're so lazy in the house. Ой, ну ты такая ленивая по дому. Yeah. Or do you have to talk so loud? Обязательно так громко разговаривать. Am I choosing some pertinent points here? No, I'm just expressing my artistic self. So in our personal space, you know, we're needing that care and support and empathy, but we're actually having to put up with another human being in it. В нашем личном пространстве мы нуждаемся в заботе, поддержке и эмпатии, но при этом приходится терпеть в этом пространстве другого человека. So what they're doing is they are offering us an opportunity to practice mindfulness. Что другие люди делают? Часто они предоставляют нам возможность поупражняться в осознанности. Because if we can practice with them, then we can be like that with everybody. Потому что если мы поупражняемся с ними, то также сможем осознанно вести себя и со всеми. And the other thing we have to think of is if we are considering perhaps, for instance, people in this country who are in positions of power who we really dislike and disapprove of. И другая сторона этого такова. Если мы подумаем о некоторых людях в данной стране, например, людях, которые занимают некие властные положения и которые мы испытываем мощную неприязнь, would we be prepared to treat them with these qualities? Сможем ли мы, готовы ли мы обращаться с этими людьми, проявляя эти качества? So there's this whole group in the middle that it's quite easy to kind of give them space and be reasonable with. Есть целая группа как бы в середине этого спектра, с которой легко предоставить пространство, с которой легко себя адекватно вести. But the people we're close to and the people we have strong aversion to are those groups where we need to be practicing. Но вот люди самые близкие и люди, которым у нас отторжение, именно с этими людьми нам и нужно упражняться. Okay. So the bottom line in all of these is what we're saying is please don't harm us. Со всеми этими пунктами мы как бы говорим другим: пожалуйста, не вредите мне, не причиняйте мне боли. Please don't harm us. Please try and make us feel good. Пожалуйста, не вредите нам. Пожалуйста, помогите нам хорошо к себе относиться. Вызвать у нас приятные чувства относительно самих себя. And if possible, go a step further. А если возможно, пройдите еще шажок. And do things for us. И сделайте что-то для нас. So that's kind of love and compassion, isn't it? Так что это как бы любовь и сострадание, правда же? Yeah. Okay. Any points you want to make about that or add? Есть какие-то замечания, которые вы на этот счет хотели бы сделать или дополнения? It's hard work, this, isn't it? Being nice. Being nice to everybody is hard work. Тяжелая эта работа, быть милыми со всеми. And having a fair, tolerant mind towards everyone is very hard. И поддерживать справедливый и терпимый ум по отношению ко всем, настрой ума по отношению ко всем, дело очень сложное. So I really recommend trying on somebody close to you. Я очень рекомендую попробовать somebody who's close to you. I mean, you will say to try what or to practice
with somebody. some of these, yes, to practice. Очень рекомендую упражняться в практике некоторых из этих пунктов с человеком, который к вам близок. And I also recommend perhaps taking somebody who you have strong dislike of. И также рекомендую взять какого-то человека, которому вы, скажем, испытываете сильную неприязнь. And trying to have some understanding of what has made them the way they are. Взять такого человека и попытаться понять, что человека таким сделало. So, can you have some kindness towards them? Можете ли вы поддерживать некую доброту по отношению к этому человеку? Can you have any kind of respect for who they are? Можете ли вы как-то уважать то, чем этот человек является? Something that can help us with this is a concept called cognitive fusion. Одна из вещей, которые нам могут в этом деле помочь, это понятие когнитивного слияния. Have I mentioned this in this seminar? No. Okay. So cognitive fusion is very helpful. Когнитивное слияние очень полезная концепция. Because this is what we do when somebody does something wrong and we fuse the behavior with them as a person. Потому что когда кто-то совершает какую-то ошибку или проступок, в силу когнитивного слияния мы сливаем поступок и человека. So we go, you are a horrible man. И говорим, ты ужасный мужчина. That's what we do. That's what we all do. We identify the behavior with the person. Ужасный человек. Так вот мы все делаем. Мы отождествляем поведение с человеком. Now, if you have genuine compassion for people and understand everybody's confused, doesn't know what they're doing or why, and is just trying to go along the best route they can. Если вам присуще подлинное сострадание, если вы действительно проявляете понимание того, что все помрачены, все запутались, не ведают, что творят и зачем, и просто пытаются пробраться сквозь жизнь, насколько удается. And they are under the influence of a kind of ignorant state of mind that has been passed down for, centuries, certainly in their families and in their culture and their society. Пребывают под влиянием невежественного состояния ума, которое передавалось на протяжении целых веков, по крайней мере, в рамках семьи самого этого человека, семьи, культуры, общества. Then we can recognize that the behavior is harmful. Тогда мы можем, в силу всего этого понимания, мы можем распознать поведение вредоносно. But we have compassion or understanding for the person who committed it. Но у нас есть сострадание или понимание по отношению к человеку, который этому поведению предается. That helps a great deal in treating others as you would wish to be treated yourself. И это очень помогает в том, чтобы обращаться с другими так, как вы хотели бы, чтобы обращались с вами. And I don't know how it works in this country, but certainly in our country, we are very aware now that when somebody commits a horrendous crime, Не знаю, как дело обстоит в данной стране, но в нашей стране, безусловно, получается так. Когда кто-то совершает ужасное преступление, it will be revealed by social workers that there are many reasons why they are so disturbed. Как отмечают социальные работники, человек, совершивший преступление, находится в таком растревоженном, помраченном состоянии в силу множества причин. For instance, it's very common knowledge that those people who sexually abuse others were themselves sexually abused. Например, очень распространенный тезис, информация, которая часто подтверждается, это то, что люди, совершающие акты сексуального насилия, очень часто сами подвергались сексуальному насилию. We had a terrible example of two young children, 9 and 11, two boys, who murdered a toddler of 4. Ужасная у нас была история, где два ребенка, 9 и 11 лет, убили 4-летнего ребенка. Now the whole country, well not the whole country, but there was a big uproar about how they were evil monsters. И разгорелся ужасный вой в стране по поводу того, какие это были злобные монстры. And actually what was discovered later is that they had very little parenting and they watched all these awful videos all night. All these awful
videos. Awful videos. Just awful videos. Well, I don't want to be careful what you say. Okay? Just awful videos. Yeah, or violence. И выяснилось, что у детей, что у этих двух детей было очень мало родительского внимания, а они целыми ночами напролет смотрели видео, где заснято было насилие. So who is the victim? Кто жертва-то? So that's where our compassion comes in. We don't condone the crime. The crime is wrong. Вот здесь и проявляется наше сострадание. Мы не оправдываем преступление. Преступление, разумеется, дело дурное. But we don't condemn the perpetrator because they are victims of their own society. Но мы не виним, не осуждаем совершившего, потому что он или она сами жертвы собственного общества. Are we okay with that? Понятно? Okay, so with that in mind, I thought what would be really useful for you now is to, in groups, really discuss the crisis that you find yourselves in as a nation and what all the problems might be, like bribery and corruption and the kind of people, just talk freely about the badness that you discover. And just try and take an attitude of why they might be behaving unethically. Итак, дальше думаю, было бы все вот это, что мы говорили сейчас, помня, в группах обсудить. С учетом того кризиса, с которым вы сталкиваетесь как нация, с учетом конкретных проблем, таких как взяточничество или коррупция и так далее, и вы можете об этих проблемах открыто друг с другом сейчас говорить. С учетом этого мы задаемся вопросом в группах, что побуждает конкретных людей предаваться всем этим вещам, поступать неэтично. Now I realize this says list the reasons why good people might behave unethically. Здесь, конечно, у нас на слайде написано причины, в силу которых хорошие люди в обществе могут себя вести неэтично. So just leave out good if you wish. Но при желании слово «хороший» можно за рамками разговора оставить. Okay, so some discussion. Так что обсуждение. In bigger groups again. Yeah, the big В больших группах опять, снова в группах по 4. Okay, so would anybody like to come up with a point that they were discussing in their group relating to why people might behave unethically in our society? Хотел ли бы кто-нибудь озвучить какой-либо пункт, который вы обсудили в своем обсуждении, применительно к тому, почему люди безнравственно ведут себя в нашем обществе? Мы пришли к такому важному заключению, что с самого детства мы очень восприимчивы и считываем не откровенность, не подлинность в поведении старших или авторитетов. И мы можем это рассмотреть на примере семьи или государства, когда власть имущие являются неким авторитетом или просто в силу определенных причин оказываются просто наделенными властью над нами, а мы что-то на вроде детей. И даже будучи тем самым народом, который якобы страдает под гнетом неправедных, мы считываем это поведение и считаем нормальным вести подобным же образом, подобно как дети схватывают мгновенно, когда там родитель, например, произнесет неосторожно матерное слово, а мы еще, ползая под столом, его тут же схватываем. Например, это мне мама рассказала правду. What we've come to discuss was that ever since our childhood, we are very perceptive and we immediately sense inauthenticity when people are being inauthentic. And whether that's parents who are older in terms of age or some kind of authority figures in the government or powers that be, we observe their behavior, and since they're like elders to us, we pick that behavior up
and we start behaving in a similar fashion, just like a toddler crawling underneath the table hears his mother say the F word and picks it up for the rest of his life. So guilty. Грешна, грешна. И мы понимаем, что мы можем использовать это себе на выгоду. And we understand that we can use these types of behavior that we have picked up to our advantage. И мы пришли к выводу, что как коренной причиной здесь является эгоизм. And we've come to the conclusion that the root cause here is selfishness. И ориентированность на гедонию. And being oriented towards hedonism, hedonic happiness. Yes, yes, yeah. Great, thank you. Да, отлично, Anybody спасибо. want to add to that, or Кто-нибудь хочет что-нибудь добавить, что-либо или что-либо оговорить? So this sense of looking after oneself, which is the ego, the frightened ego identity. Вот это чувство того, что нужно о себе позаботиться, напуганная идентичность эго. And a natural tendency to look externally for sources of happiness. И естественная склонность смотреть вовне в поисках источников счастья. That's what you're saying. Вот что вы упомянули. Thank you. Спасибо, отлично. Another group? Какая-нибудь еще группа? Что-нибудь еще? Yes, Andre. Ну вот мы много всего обсуждали, но один момент, который мы обсуждали, что вот можно людей, наверное, разделить на две категории. Одни, у которых есть какой-то религиозный бэкграунд, и они думают, что последует некое наказание, если ты будешь к другим плохо относиться, но они слабы, потому что выбирают какую-то краткосрочную перспективу перед долгосрочной. А другие, у кого такого бэкграунда нет, они даже и не заморачиваются, потому что я другим плохое сделал, ну и что было мне хорошо. We've discussed a lot of things, but one of them was that people are basically divided into two categories. Those who have some kind of religious background, which implies reward and punishment, implies that actions have repercussions, and even if people like that behave unethically, that's just because they're weak, they cannot live up to their own principles. Okay. Whereas people who don't have any kind of religious background like that, don't have a sense of repercussions, for their actions, just don't have any incentive to. У них вообще, они вообще не задумываются о том, приносит это какой-то вред или нет. Ну, главное, да, что мне хорошо. Don't think about whether it has any ethical dimension. They just think about, well, it makes me feel good. Yeah, yeah. That's very. Losing my language, I'm so tired. But what's the word I was going to say? That's very relevant to what we're going to finish off with today. Это очень актуально применительно к тому, на чем мы сегодня завершим. Because what you're pointing to is the need for secular ethics. Потому что вы указали на потребность в светской этике, на том, что необходима и светская этика. Thank you very much. Большое спасибо. Anybody want to say? Кто-нибудь хочет что-нибудь на этот счет сказать или вообще? Да, у нас вообще достаточно длинный был список на 10 пунктов, среди которых там стадные чувства, пропаганда и все такое прочее. Но мне особенно почему-то меня затронуло последнее, что сказал Денис, на зло. Вот это так, не знаю, для переводчика трудная задача перевести, но вот на зло, да, это когда, опять же, наше эго затронуто, и мы хотим что-то, не знаю, доказать, может быть. We've made a long list of 10 points actually, which included things like peer pressure and propaganda, but the point that especially I picked out was the last thing Dennis mentioned, and that was spite, where, for example, our ego is wounded, and so out of spite we're doing something. Yes, that happens, this revenge factor. Да, такой фактор мстительности. If you do this to me, I'll do something worse to you. Ах ты вот со мной как, я с тобой еще похлеще. Yeah, and let's face it, that's how all the wars happen. И будем откровенны, с этого все войны начались.
You want this country, I want this country. Ты хочешь эту страну, а я хочу вот эту You страну. destroy your people, you destroy, yeah, and we all know that. Ну, мы все это знаем. It's very childish, isn't it? Очень по-детски, правда же? It's just incredibly childish. It amazes us really when we have some understanding of this kind of psychology, how people can resort to such childish behavior. Невероятно по-детски. На самом деле нас поражает, когда мы понимаем всю эту психологию, как вообще люди могут в такое детсадовское поведение впадать. Thank you. Спасибо. Anybody else? У кого-нибудь еще что-нибудь есть? Yes. Очень многие люди не понимают, что они ведут себя неэтично, потому что в их семьях изначально это было принято. И эту схему поведения они распространяют дальше, в школе, в институте, в общении с коллегами, потому что они не понимают, что это неэтично. У них так было принято в семье, значит, это общепринятые правила. Это один момент. So one point is that a lot of people act unethically because that's what was habitual for their family. They picked it up from their family and they thought it was okay, and then they can replay these same patterns in school, in college, and their work life, and so on, just because they don't know better. That's right. Именно так, да. Второй момент – это когда человек становится частью системы, в которой такое неэтичное поведение уже принято. Допустим, я приведу живой пример, я ребятам об этом рассказывал. У меня друг работает бортпроводником, он из замечательной семьи, там все в порядке с этикой, но на работе он вынужден был применять сленговые выражения, чтобы его поняли грузчики, которые отвечают за доставку багажа. Они по-другому просто не понимали его. И пока он не начал говорить с ними на их языке, работа не двигалась. And the second point is becoming a part of a system. The system then conditions you. I gave a particular example to my group mates. Even I have a friend who comes from a wonderful family and all that, but he is a steward, a flight attendant, and once he started working as a flight attendant, he has had to resort to a specific language register to speak to the people in charge of getting the luggage on board. Otherwise, they just wouldn't understand him if he didn't use a particular level of slang. Okay, I understand. Да, понимаю. Да. Yes, but that's actually empathic communication skills. Но это на самом деле навыки эмпатического общения. И еще один момент – это вопрос лидерства. Потому что зачастую руководитель организации, лидер, он прибегает к неэтичному поведению, чтобы оставаться лидером. Лидер мямля – это уже не лидер, его съедят более агрессивные акулы, и он перестанет быть лидером. Вот, по крайней мере, в нашей стране зачастую лидер – это, если это дама, то это стерва, если это мужчина, то он тоже там любит какое-то словцо, либо унизить там своих подчиненных и сделать это публично, чтобы не размывались, скажем так, лидерские качества. Вот такое неэтичное поведение имеет место быть. And the third point is the issue of leadership. Very often leaders are acting unethically and they're setting an example. For example, in Russian culture, leadership, if you're too much on the soft side, other leaders are more shark-like would get to you. And so generally in Russia, if you're a female leader, you're a bitch, and then if you're a man, you will also like to use swear words or downplay others, and you're setting an example like that. И вы так, в смысле, пример такой вот, в смысле, люди так вот своим примером других за этим. Ну, в принципе, да. And leaders are setting an example like that. But yeah, what you're talking about is we're on a wheel of behavior and it's very hard to jump off. В общем-то, получается, что мы на таком колесе поведения, и с него сложно соскочить. Yeah, very difficult. Да, очень сложно.
I think we have to finish the discussion there. I think it's raised discussion more than anything. На этом, думаю, нужно завершить обсуждение, хотя мы скорее только разожглись к диалогу. But can I suggest to you that what you can do for self-reflection maybe when you've gone home? Но я бы вот что порекомендовала для домашнего размышления. Is to consider the main tools and techniques you're taking away from this course that have really made an impression on you. Для саморефлексии, когда вы можете осуществить, когда домой придете, подумайте, какие техники и методы вы здесь освоили, о каких техниках и методах вы здесь услышали, которые при этом на вас сказали особое впечатление. Because there's so much Произвели особое впечатление. we've referred to. Мы очень многое называли, ко многому делали отсылки. And the way to find your own way through all the information and knowledge. А как вообще прорваться, свой собственный путь проложить сквозь всевозможную информацию, всевозможные познания? Is to just quietly read through it and then, oh, that really made an impact on me. Pick out maybe 3 things. Снова просмотреть материалы, с которыми вы работали, и сказать, ага, а вот это меня особенно задело. И выбрать таким образом 3 пункта, например. Yeah. Make it simple for yourself, not too complicated. Пусть там все просто будет, не нужно себе жизнь усложнять. You know, one method is called stop, start, go. It's a counseling technique. Есть такой метод, например, стоп, продолжение, остановка. Это техника из личного консультирования. And you basically think of something that you recognize that you do that is causing yourself big problems. Что вы в ней делаете? Вы, например, думаете о какой-то вещи, которой занимаетесь, которая при этом вам приносит много проблем. And you decide that you're definitely going to stop doing that. И решаете, вот это делать я точно прекращу, сколько бы на то ни ушло времени. Then you consider something that you've picked up that you think, oh, I really like that practice or that meditation or having that point of view, and you think, I'm going to start doing that. I've never done it, and I'm going to start doing that. Пункт 2. Вы думаете, вот какая-то практика или медитация мне особенно понравилась, она меня вдохновляет, и хотя я этим никогда раньше не занималась, я начну это делать, начну делать. And the continue part is to recognize that you're already doing many things that are good. А часть с продолжением состоит в том, что вы распознаете, я уже много хорошего делаю. And you name something. Называете какие-то конкретные вещи здесь. Я очень заботливая, я очень щедрый и так далее. И вот это я стану все продолжать осуществлять. Ну, все очень просто получается. We have a concept in Buddhism where you take refuge in the teachings of the Buddha because they save you from kind of doing things which are going to harm yourself and others. В буддизме есть такая концепция принятия прибежища в учении Будды. Вы к ним обращаетесь за прибежищем, потому что они уберегут вас от совершения поступков, что навредят вам и другим. И это же отношение можно распространить и на осознанность. Мы принимаем прибежище в осознанности. Практика осознанности гарантирует, что я внутреннее существо, ориентированное вовнутрь. Я искренен и стараюсь, как могу, делаю, что могу. So, finally ending on this, the Dalai Lama, because actually these ethics of restraint, virtue and altruism are very, very helpful. Мы завершаем вот на этой нотке, где у нас на слайде Далай-лама, предпоследний слайд, потому что вот эти 3 вида нравственности, 3 вида этики, воздержание, добродетели и альтруизма на самом деле очень-очень полезны. And so basically, it's the idea that you are going to try to prevent yourself from doing these harmful things and thinking harmful things. Вы, по сути, для себя решаете, что будете воздерживаться от совершения вредоносных вещей, от того, чтобы думать вещи вредоносные. And secondly, you're going to actually engage in doing good things. Во-вторых, вы начнете вовлекаться в совершение вещей благотворных. And finally, that altruism, our motivation is not just to benefit ourselves, but to benefit others. И, наконец, с альтруизмом мотивация наша не в том, чтобы приносить пользу самим себе, а в том, чтобы приносить пользу другим. And that
creates a very healthy mind. И это все приводит к очень здоровому уму, That can carry you through anything. который вас сквозь что угодно пронесет. Yeah. And this book, just to say, 10%, this book, Beyond Religion, Ethics for a Whole World, has been translated into Russian. It's been published, and it was presented 2 weeks ago. It was presented Last Saturday, yes. It was presented by Robert Thurman. Yeah. Tell me again. Last Saturday. Last Saturday too. What, in Russian? In Russian, yes. In Russian. The Russian edition was presented by him. There you go. Okay. Да, и вот, собственно, темпом я сказал, что вот эта книга, которая у нас цитата на слайде «За пределами религии. Нравственность для всего мира», была опубликована, вот сейчас была только что опубликована на русском, и в прошлую субботу Роберт Турман ее в Москве представил. So do have a look at it because he's actually very dedicated to secular ethics. Приглядитесь к ней, потому что Далай-лама чрезвычайно предан делу светской этики. And finally, looking at this picture here of the Dalai Lama, having a role model is really supportive. И, наконец, последняя мысль, коль скоро мы смотрим на картинку Далай-ламы. Очень поддерживает вас на всем этом пути наличие некой ролевой модели. So think of somebody who you feel is a good leader or a good person in society. They might be your mother, they might be the Dalai Lama, whoever they are, just bear them in mind. And when you're wondering about what to do, think, well, what would they do? И в рамках этого, соответственно, подумайте о каком-то хорошем лидере или человеке, который хорошо себя ведет в обществе. И это может быть кто угодно, это может быть ваша мама, это может быть Далай-лама, но кто бы то ни был, вы думаете в какой-либо ситуации, а как бы поступили они? We've run completely out of time, so thank you very much. Has anybody got any remaining questions or anything they want finally resolved? Время наше окончательно истекло, совсем уже, и так что